Είμαι ο Σοκράτης Ευαγγέλου, είμαι φοιτητής νοσηλευτικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αρχιδιάδης, φοιτητής τέταρτου νοσηλευτικής και στα πλαίσια του μαθήματος νοσηλευτική μονάδα εντατικής θεραπείας αποφασίσαμε με τον συμφοιτητή μου τον Σοκράτη να ασχοληθούμε με τη διαδικασία στοματοτραχειακής διασωλήνωσης σε ασθενή. Ας προχωρήσουμε να δούμε τι δουλειά έχουμε κάνει. Τι είναι η στοματοτραχειακή διασωλήνωση? Αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία και δεξιότητα που πολλοί κλινικοί οφείλουν να ξέρουν για να διασφαλιστεί ότι ο αραγωγός του ασθενή λαμβάνει το απαραίτητο οξυγόνο. Υπάρχουν αρκετές τεχνικές όπως οπτικοποίηση οφθαλμικών χορδών με λαρυγγοσκόπιο, άμεση τοποθέτηση του υποτραχειακού σωλήνα στην τραχεία μέσω κρικοτομής και η οπτική διασωλήνωση των οφθαλμικών χορδών μέσω της ρηνικής και στομαχικής κοιλότητας. Στόχος διασωλήνωσης είναι να ασφαλίσει τον αραγωγό, το ασθενή, με την πρώτη προσπάθεια σε επίγουσα κατάσταση. Υπάρχουν τρία είδη διασωλήνωσης που μπορούμε να στηρίξουμε τον πνεύμονα με μηχανικό αερισμό. Πιο συχνή διαδικασία διασωλήνωσης είναι από το στόμα του ασθενή, ονομάζεται στοματοτραχειακή διασωλήνωση, όπου και ασχοληθήκαμε. Πιο σπάνια διασωλήνωση θα δούμε από τη μύτη του ασθενή, ρινοτραχειακή διασωλήνωση, και αν ο ασθενής μας έχει τραχεοτομή, τότε μπορούμε να κάνουμε διασωλήνωση από τραχεοστομία. Δείχτες διασωλήνωσης. Ορισμένοι δείχτες που πρέπει να ελέγχονται αποτελούν την υποξία, την κακή αναπνευστική κίνηση, αμφισβητήσιμη ακεραιότητα αραγωγών. Οι πιο πάνω δείχτες αξιολογούνται με ψυχική κατάσταση του ασθενή, επίπεδο συνειδητότητας, ρυθμός αναπνοής, αναπνευστική οξέωση, επίπεδο οξυγόνωσης. Επίσης, δείκτης διασωλήνωσης σε περιπτώσεις τραύματος αποτελεί η κλίμακα Γλασκόβης, όπως όλοι ξέρουμε, με συνολικό αποτέλεσμα 8 και κάτω, να αποτελεί σημαντική ένδειξη για διασωλήνωση. Μια σημαντική πληροφορία, η σωστή προετοιμασία και τοποθέτηση του ασθενή είναι απαραίτητη για επιτυχημένη διασωλήνωση. Προχωρούμε στις ενδείξεις. Εξασφάλιση ασφαλούς αραγωγού σε κάθε περίπτωση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής διάρκειας άνω των 2 με 3 λεπτών. Εξασφάλιση ασφαλούς αραγωγού για εγκεφαλική αναζωογόνηση μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Πρόσβαση στις κατώτερες αναπνευστικές οδούς για αναρρόφηση ξένου σώματος. Στις αντενδείξεις έχουμε απουσία κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, απουσία κατάλληλου εξοπλισμού διασωλήνωσης και απουσία κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού για την αναπνευστική υποστήριξη. Επιπλοκές και κίνδυνοι όπου μπορούν να συμβούν στη διασωλήνωση είναι η αποσωλήνωση της τραχείας, η ενδομπροχική διασωλήνωση, διασωλήνωση ισοφάγου, όπου ο ιατρός μπορεί να κάνει να κάνει λάθος είσοδο του τραχεοσωλήνα, τραύμα χιλιών, δοντιών, φάριγγα και λάριγγα, συστροφή ενδοτραχειακού σωλήνα στο στόμα ή στο λάριγγα, λαρυγγοσκόπηση σε μη αναίσθητο ασθενή μπορεί να προκαλέσει αναγωγή. Εδώ βλέπουμε τον εξοπλισμό που θα χρειαστούμε. Λαρυγγοσκόπιο με φωτισμό, ενδοτραχειακοί σωλήνες κατάλληλου μεγέθους, οδηγός εύκαμπτος ή άκαμπτος, λαβίδα μάτζιλ, χάντια, πλαστική οδηγή ή από σιλικόνη, λιπαντικά, προσωπίδες διάφορων μεγέθων, σύριγγα lower lock, συσκευή χορήγησης οξυγόνου με θετική πίεση, μάσκα και ασκών αερισμού, αναρρόφηση με ρίχος Younger, στιθοσκόπιο και μανόμετρο αρτηριακής πίεσης, συσκευή ταινία σταθερής ασφάλισης, ενδοφλέβια οδός, μανόμετρο αρτηριακής πίεσης, διάγραμμα ανάνυψης, ηλεκτροκαρδιογράφο, καθετήρες αναρρόφησης και φαρμακευτική αγωγή. Εδώ θα μιλήσουμε για τον ρόλο του νοσηλευτή στην στοματοτραχειακή διασωλήνωση. Αρχικά, ενημερώνεται η οικογένεια του ασθενή για τη διαδικασία. Ο νοσηλευτής ελέγχει το φάκελο του ασθενή, την κάρτα φαρμάκων του και την προεγχειρητική λίστα ελέγχου. Κάνει προαναισθητική εξέταση και μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες
στον αναισθησιολόγο σε περίπτωση όπου ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καταστολή. Να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους, συνδέει τον ασθενή στο monitor για να υπάρχει συνεχής μέτρηση ζωτικών σημείων, ετοιμάζει τον εξοπλισμό όπου προαναφέραμε για τη διαδικασία διασωλήνωσης και διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός είναι αποστηρωμένος. Σημαντική προϋπόθεση για την στοματοτραχειακή διασωλήνωση. Κατά τη διαδικασία διασωλήνωσης είναι ο βοηθός του γιατρού. Χορηγεί 100% οξυγόνο με τη μάσκα και το χειροκίνητο ασκό ανάνυψης. Καταγράφει πληροφορίες στη διαχειριτική κάρτα κατά τη διάρκεια, όπως βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Με το τέλος της διαδικασίας διασωλήνωσης, ο νοσηλευτής ελέγχει τον ασθενή και τον υπομηχανικό αερισμό για τον ενδοτραχειακό σωλήνα και κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα μετά από οδηγίες του γιατρού. Αξιολογεί περιφερικές σφίξεις και το χρώμα του ασθενή που είναι δείχτες καλής κυκλοφορίας και τέλος, όταν ο ασθενής τοποθετηθεί στον αναπνευστήρα, πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση από τον νοσηλευτή. Προχωρούμε στη διαδικασία διασωλήνωσης. Η διαδικασία διασωλήνωσης περιλαμβάνει λαρυγγοσκόπηση και εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα. Πρόκειται για μια αρκετά επίπονη διαδικασία και χρειάζεται πολύ προσεκτικό χειρισμό. Για τη διασωλήνωση απαιτείται αναισθησία του ασθενή. Για την αναισθησία χρησιμοποιείται ένα γενικό αναισθητικό για να κοιμηθεί ο ασθενής, ένα οπιώδες για αναλγησία και ένα νευρομυϊκό για να χαλαρώσουν οι μύες, να αποτρέψουν κάποιο αντανακλαστικό και να μειωθούν οι πιθανότητες τραυματισμού μυϊκού ιστού. Απελευθέρωση κάτω γνάθου με χρήση προσωπίδας για τον αερισμό πνευμόνων με 100% οξυγόνο ή με συσκευή άμπου για περίπου 3 λεπτά. Ο γιατρός χρησιμοποιεί δεξί του χέρι για να τοποθετήσει το λαρυγγοσκόπιο στη σωστή θέση στο σημείο του φάριγγ. Όταν γίνει ορατή η πυγλωτίδα, τότε αποθώντας τη γλώσσα στα αριστερά, προχωρεί στον πρόσθετο φάριγγα χωρίς να στηρίζει το εργαλείο στα δόντια. Ο γιατρός κατευθύνει το εργαλείο προς τη γλωσσοεπιγλωττική πτυχή, σηκώνει την επιγλωττίδα και τότε φαίνονται οι φωνητικές χορδές. Τότε ο ενδοτραχειακός σωλήνας διαπερνά τις φωνητικές χορδές μέχρι ο αεροθάλαμος να περάσει και αυτός μέσα από τις φωνητικές χορδές. Στην περίπτωση που δεν φαίνονται οι χορδές, εντάσσεται ένας εύκαμπτος οδηγός μέσα στον τραχεοσωλήνα για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Για να βεβαιωθούμε ότι ο τραχεοσωλήνας είναι στη σωστή θέση, γίνεται αφουτερόπλευρη ακρόαση του θώρακα από τον γιατρό. Στερεώνεται ο τραχεοσωλήνας ώστε να μην εμποδίζεται η αναρρόφηση. Και τέλος, μια ακτινογραφία επιβεβαιώνει οριστικά τη θέση του τραχεοσωλήνα και την αφουτερόπλευρη έκπτυξη του θώρακα. Εδώ θα ακολουθήσουμε ένα βίντεο για διαδικασία διασωλήνωσης. You may receive endotracheal intubation and mechanical ventilation if you are in an emergency situation involving severe respiratory problems, or if you are having general anesthesia during a surgical procedure. When you breathe, air moves into your lungs when a muscle called the diaphragm, along with other muscles nearby, contracts and causes the chest cavity to expand. Air is exhaled when these muscles relax, and the lung tissue passively returns to its original size. This is called respiration. During respiration, oxygen in the air passes through your nose or mouth and into your pharynx or throat. It then goes into your trachea or windpipe. Your trachea divides to become the left and right main bronchi, which enter your lungs. Inside your lungs, the main bronchi divide repeatedly and eventually become small tubes called bronchioles. At the end of the bronchioles are tiny air sacs called alveoli. Oxygen in your alveoli is absorbed into nearby blood vessels called capillaries. At the same time, carbon dioxide, a gas in your blood that must be removed, passes into the alveoli and back out through the airways. This process is called gas exchange. If you have severe respiratory problems, the oxygen levels in your blood may drop too low, or the carbon dioxide levels may rise too high. Either of these conditions can result in damage to your vital organs, including your heart and brain.
Some conditions that may lead to severe respiratory problems include drowning and obstruction in the trachea, such as a foreign object or tumor, obstructive pulmonary diseases such as asthma, chronic bronchitis, and emphysema, diseases such as pneumonia and acute respiratory distress syndrome, or ARDS, severe weakness of the muscles that control breathing, and damage to the bones and tissues of the chest. Under these circumstances, you may need additional oxygen or breathing support through mechanical ventilation. Mechanical ventilation is also used during surgical procedures for delivering anesthetic drugs, preventing the aspiration of stomach contents into the lungs, and closely controlling the levels of oxygen and carbon dioxide in the blood during surgery. Before you are intubated and ventilated for a surgical procedure, an intravenous line or IV will be started, and your doctor will give you medication through your IV to put you to sleep. As the medication takes effect, he or she will place an oxygen mask over your nose and mouth and ask you to breathe deeply, ensuring that you will have a reserve of oxygen in your system prior to the procedure. The first step in mechanical ventilation is called endotracheal intubation. Once you are asleep, your doctor will use an instrument called a laryngoscope to perform the intubation. A laryngoscope, which consists of a handle, lights, and dull blade, helps guide the endotracheal tube to its proper position. Your doctor will tilt your head back slightly and insert the laryngoscope through your mouth and down into your throat, taking special care to avoid contact with your teeth. Using the blade, your doctor will gently raise the epiglottis, which is a flap of tissue protecting your larynx. He or she will then advance the tip of the endotracheal tube into the trachea. Once the endotracheal tube is in the trachea, your doctor will inflate a small balloon surrounding the tube to make sure it remains snugly in place. Your doctor will remove the laryngoscope and tape the tube to the corner of your mouth to prevent it from being jostled out of position. Your doctor will check to see that the tube is properly positioned in the lower part of the trachea by inflating your lungs with a special bag and listening for breath sounds on both sides of your chest. If the end of the tube is too low, both lungs will not receive the same amount of air. In some cases, an X-ray is taken immediately after intubation to confirm the tube's placement. Once the endotracheal tube is in the proper position, your doctor will attach it to the mechanical ventilator, a specially designed pump that aids respiration by delivering well-oxygenated air into the lungs and permitting carbon dioxide to escape from the lungs. Levels of oxygen and carbon dioxide will be closely monitored to confirm that the ventilator is working. Once your surgical procedure is complete, your doctor will not remove the endotracheal tube until you are able to safely breathe on your own. He or she will make this determination by measuring how often you take a breath and how much air you breathe in and out with each breath. You may receive endotracheal intubation and mechanical ventilation. Τώρα θα δούμε ακόμα ένα βίντεο για τη διαδικασία διασωλήνωσης σε πραγματικό ασθενή. Endotracheal intubation is an important part of airway management. It is best learned through practice under expert supervision, in our opinion, first on mannequin and then on elective, uncomplicated, and trusted patients. This lesson aims to prepare you for these practice sessions, and our narrow focus is teaching the manual skills that will increase your chances of success. Your intubation should always be preceded by an airway assessment. What equipment and personnel does the patient require? Are the complications you suspect may arise, and is everyone on board with the plan if they do? First, place the patient in an optimal position with the pillow tucked underneath the shoulders. Raise the head relative to the body with the so-called sitting position.
is to achieve a line of sight to the vocal cords in order to pass the tube needle into the trachea. This requires a laryngoscope. We will teach the traditional direct laryngoscopy, but for filming purposes, we use a video laryngoscope that has the same shape. Have the patient inhale 100% oxygen through a tight-fitting mask. When the measured expiratory or end-tidal oxygen concentration exceeds 80%, you float it up with an oxygen reserve in the periphery of the lungs. If this monitoring is unavailable, pre-oxygenate for a minimum of 3 minutes. Pre-oxygenation can be further improved, especially in the obese, by tilting the table and by applying a positive end expiratory pressure. This extra oxygen in the patient buys you potentially life-saving time if you have unexpected airway difficulties, precious time to call for help, or try more advanced techniques. Administer the analgesic and await the onset. Laryngoscopy is very painful and requires drugs to alleviate sympathetic response and airway reflexes. Next, administer the hypnotic. The patient gradually loses consciousness, airway muscle tone, and respiratory drive. From this point on, the patient's breathing is your responsibility. A paralytic facilitates intubation. Traditionally, we would first have confirmed successful face mask ventilation, but no evidence has shown that this prevents airway complications. Therefore, the emerging consensus is to administer it as soon as the patient is unconscious. Open the airways. A 2-finger chin lift may be all it takes. If this isn't enough to be able to ventilate the patient, the next step is a jaw thrust. Open the patient's mouth with your thumbs on the patient's chin and place your fingers firmly behind the angle of the mandible and lift straight up in a decisive manner. Successful ventilation is confirmed by observing the chest wall rising and regular end-tidal CO2 waves on the monitor. If you cannot ventilate the patient at this point, you need to use other equipment and techniques that we will demonstrate in forthcoming videos. While you wait full onset of the drugs, take a moment to make sure that you have achieved absolute optimal positioning before proceeding to laryngoscopy. Do not forget that while you may hold the blade, this is very much a team effort. Open the patient's mouth with your right hand and hold the laryngoscope in your left. Not too tight, with 3 or 4 fingers as close to the blade as possible for precision and control. Insert the blade in the right side of the mouth, carefully pushing the tongue aside. The aim is to create an unobstructed line of sight to the larynx by pushing the tongue to the left and lifting the epiglottis, exposing the vocal cords. This requires precision, not brute force. A common mistake at this point is leaning forward, as it feels this will give a better view. It doesn't. Stand upright with the left arm at a 90-degree angle tucked in towards your body. This allows for better ergonomics, better communication with the team, and a better overview of the ventilator, the timer, and the patient. Let's see the laryngoscopy once again. Advance the blade until you see the epiglottis and place the tip in the vallecula, the recess at the base of the tongue. At this point, you can start to apply some force in the direction of the laryngoscope shaft. Sometimes a light external force on the larynx can make the vocal cords spring into view. Ask for your assistant's hand and move it to apply backwards, upwards, rightward pressure, or vertical for short. Make sure you don't pinch the lips and do not exert any pressure on the front incisors. By now, you hopefully have a clear view of the opening of the trachea, a dark slit with the pale vocal cords. Insert the tube carefully. Sometimes a gentle rotation is required to pass the vocal cords. Advance the tip until the cut has disappeared and the vocal cords are between the two black lines.
ask for inflation of the cup and carefully retract the laryngoscope. Hold the tube firmly while you confirm that it's lodged in the trachea and not the esophagus. The gold standard is return of end-tidal carbon dioxide over several respiratory cycles. Be very cautious when interpreting the other signs traditionally used. Auscultation times on both lungs, condensation in the tube, and the symmetric rise in the chest wall, as these may very well be positive despite esophageal ventilation. When you're absolutely certain that the tube is in the trachea, secure it with tape and initiate mechanical ventilation. Congratulations, you have now performed an endotracheal intubation. For more videos on anesthesia and critical care, go to interanest.org or subscribe to our YouTube channel. Endotracheal. Βιβλιογραφικές αναφορές όπου μας βοήθησαν να διεκπαιρεώσουμε την εργασία μας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ για την προσοχή.